Silas managed to bring the fire under control. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Posa y guisa de explorador delante de una ruina de aspecto exótico de dominio público que derrochó su fortuna en onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? Too much rubble. I'll find an easier way. Let's see if I can find something the cops missed. Vale. The child's corpse left a trace. Vale. Where are the others? Did it stop at the time of the fire? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Estaba encima de la mesa. ¿Por qué estaba la palla encima de la mesa? They had a fight. Why? Vale, tuvieron una pelea. Fue a agarrar eso para pegarle con eso en la cabeza. Y por eso se desató el incendio. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Parece un borracho. Estaría borracho, perdió los papeles. Discutió con su mujer. A lo mejor golpeaba a su mujer. Aquí le está agarrando el brazo. La mujer cogió la lámpara, fue a pegarle con eso en la cabeza. Y por eso se desató el incendio. ¿Y por qué está el niño en el suelo? Aquí tendría que haber un cuadro. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? ¿Qué más me falta por investigar? Una Did araña. someone escape the fire? Silas a lo mejor estaba aquí. Blood. Arrojaron la This lamp lámpara. was thrown. This was no accident. Fue una pelea. This was a fight. Someone fell here. La mujer. Y alguien intentó escapar. A desperate attempt to flee. Sí. ¿El juguete del niño? And the boy. So, Detective, what do you make of it? Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. No, pero yo quería seguir hablando con él. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Está guapo el juego, tío. Estoy muy enganchado.
These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. ¿No se puede subir? This door is blocked from the outside. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. La familia. Moby Dick, Melville's classic. Una The copia de la epic un clásico battle sobre todo para una between familia en la man vida. and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Un tratado muy meticuloso y detallado sobre las particularidades del cuerpo humano en comparación con los animales. Es una obra de escritura sencilla y lenguaje poco técnico, accesible por ello al lector profano. Darkwater history. This place was settled back in 1692. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Julio Verne. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Muy señor mío, como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia, no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla a los cuidados del doctor Fuller. Solo él parece capaz de conseguir que atienda razones. Si se repite el caso, le aseguro que por mucho que me duele hacerlo, me veré en la obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anton Wheeler. No parece una chica tan pacífica después de todo. Se amenazaron con llamar a la policía. Locked. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Deprime el sistema nervioso, pero una vez que empiezas a tomarlo ya no puedes vivir sin ellos. Sé de lo que hablo. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Peñazo. This door is locked. This door is locked.
boy's room. Sí. La habitación del niño. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Tenía pesadillas extrañas el niño este. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. El pobre niño vio algo, sí. That kid saw something. Something terrified him. Was Sarah Hawkins interested in the occult? Sí, What ¿dónde? was she trying to achieve? Despite what happened, they seemed to have loved each other. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Desde que te marchaste para enterrarte en vida en esa isla remota, tu obra ha atraído un número creciente de coleccionistas. Te ruego que me envíes nuevos cuadros. Los últimos tan sombríos y extraños conmovedores como ningún otro cuadro lo haya sido, se están vendiendo a precios exorbitantes. Te adjunto la parte que te corresponde a la última venta. No te olvides de tu amigo, que fue el primero en reconocer tu genio y mostrárselo al mundo. Con afecto, Maximilian L. The door is blocked on the other side. Pues... Bradley? Is that you? Is anyone there? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Qué? ¿Somos nosotros? ¡Uy! ¡Su puta madre! You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A No. man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. This door was closed earlier. Where did he go? Mira, recuño. As if the bookcase has been moved several times.
It looks like an old seaway map. Me encanta el título del stream, flipas, ¿eh? Do you really think that your fugitive came in here? Que sí, que sí, que sí, I don't coño. see any No me way tomes de Clearly, loco. Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Un libro seguro. Damnation. I can't budge these gears. I Vale. need a tool. Pero... tiene que haber algo aquí que yo pueda activar. El globo. This globe seems to have been part of some mechanism. Si descubrimos dónde hay que colocarlo, podemos abrir el mecanismo. Doesn't work. I must have missed something. El mapa. ¿33N? Buah, es que hay un montón. Hay un montón. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign Runas trips. célticas. Seems like this came from a log. Isla de Darkwater, navegamos con rumbo norte toda la mañana. El capitán Hamilton rebosa confianza. Dice que esta estación lograremos vencer el Orpheus. Ojalá nos sonríe la providencia divina. Lunes 30 de mayo. Me gustaba más cuando las ballenas desaparecían sin dejar rastros. Sus restos nos impiden ignorar la triste suerte que han corrido. ¿Qué están devorando a estas pobres bestias? Le he dicho a Hamilton que es un mal augurio. Le trae sin cuidado. Martes 1 de junio de 1847 hemos echado el ancla cerca de una localidad. Sus habitantes dicen que las aguas han enrojecido con la sangre de las sagradas bestias y que seguir su rastro es una afrenta a los dioses. Les he contestado que yo solo temo a Dios Todopoderoso, pero en la soledad de la bodega he de reconocer que tengo miedo. Viernes 4 de junio hemos avistado una ballena enorme en lontananza, la más grande que se haya visto, y el canto que emite es verdaderamente infernal. Hamilton está decidido a cazarla. ¿La hemos cazado? Es el miércoles ya. 23 de junio. Es la criatura más grotesca que he visto y pasará a la historia como la mayor captura que jamás haya cobrado un ballenero. Hemos perdido varios hombres, pero a cambio hemos conquistado la gloria. Este día se recordará durante años. Hemos vencido al Orpheus, que volvió con la bodega vacías. El Scylla y Hamilton son solo recuerdos. There must be a link with the Seaway map. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Doesn't work. I must have missed something. ¿Pero el qué? ¿Pero el qué? Hindustan, Russian Empire, Australia. Doesn't work. I must have missed something. ¿Pero el qué? South Pacific, North America,
North África. Mira, Brasil. Doesn't work. I must have missed something. ¿Dónde está Massachusetts? Sahara. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have... Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Entiendo una verga. Tendré que investigar algo más. Por aquí al final no he llegado. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. ¿O sí? Dated 1818. Sí, sí he llegado. This place was falling apart long before the fire. Sí, pero no investigué mucho. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. No tengo ni idea, chat. De verdad, no sé cómo continuar. Me queda atascada, siendo sincero. ¿Cuánto llevamos en stream? 2 horas y 20 minutos. I'd be better off not touching them for the moment. ¿Qué ha pasado? Vale. Tiene que ser algo referente con el globo. Otra cosa es descubrir el qué. Doesn't work. I must have missed something. ¿Pero qué he There miseado? must be a link with the Seaway map. 33N 530O. 33N. ¿N qué es? Será noroeste. Vale, N en norte. Y el 33 norte. 33 norte. $33 norte estaría por aquí. Ah, no, 33 norte es la altura. Sería por aquí. Y 50 oeste. Doesn't work. No tengo ni I must idea. have missed something. No tengo ni idea.
Vale. Looks like it worked. Funcionó. Well done, Pierce. Ya está. Vale, ya tenemos.